Elon Musk. Ist er ein Mensch oder ein hyperintelligenter Außerirdischer, der versucht, wieder zu seinem Heimatplaneten zurückzukehren? Man kann über ihn denken, was man will, aber da er der aktuelle Titelverteidiger für den Titel des reichsten Menschen unseres Planeten ist, sollten wir ihm zuhören, wenn es um die Frage geht, wie werde ich erfolgreich? Aus diesem Grund habe ich recherchiert und bin stolz, euch verkünden zu können, dass ich 5 elementare Regeln gefunden habe, die Elon Musk selbst euch vorstellen wird. Also lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr gespannt seid, was für Regeln das sind. Und ohne jetzt viel um den heißen Brei herumzureden, geht es jetzt direkt los mit dem Video. Nummer 1. Arbeite wie verrückt. Some of them are going to sound like, well, you've heard it before, but it's worth re-emphasizing. I think the first is you need to work, depending upon how well you want to do, and particularly if you're starting a company, you need to work super hard. So what does super hard mean? Well, when my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch. And we showered at the YMCA, and we're so hot up we had just one computer. So the website was up during the day, and I was coding at night, 7 days a week, all the time. And I sort of briefly had a girlfriend in that period, and in order to be with me, she had to sleep in the office. So work hard, like every waking hour. That's the thing I would say particularly if you're starting a company. And I mean, if you do simple math, say like, okay, if somebody else is working 50 hours and you're working 100, you'll get twice as much done in the course of a year as the other company. In der ersten Regel von Elon Musk geht es um die simple Tatsache, dass Menschen, die mehr arbeiten als der Rest, dem Rest immer mehreren Schritten voraus sein werden. Aus diesem Grund kannst du deine Chancen auf Erfolg massiv steigern, wenn du einfach mehr Zeit reinsteckst in deine Projekte. Und das ist simple Mathematik, Leute. Überlegt mal, wenn einer 20 Stunden pro Woche an einem Projekt arbeitet, während der andere 40 Stunden an seinem Projekt in der Woche arbeitet, dann wird der 40-Stunden-Typ in einem Jahr das erreicht haben, was der 20-Stunden-Typ erst in 2 Jahren erreicht. Also macht die Mathematik zu eurem Verbündeten, Leute, und übertrumpft eure Konkurrenten, indem ihr einfach doppelt so viel arbeitet wie sie. Nummer 2. Gib niemals auf. When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. Wenn du so wie Elon Musk ein Mensch bist, der niemals aufgibt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du erfolgreich bist. Immerhin kann dich kein Rückschlag von deinem Weg zum Erfolg abbringen, sodass du stets fokussiert bleibst und immer weitermachst. Auch wenn es mal schwer wird oder es vielleicht Monate oder sogar Jahre dauert, bis du erfolgreich wirst, ist Erfolg früher oder später unvermeidlich, da du das Aufgeben als Option gänzlich ausschließt. Hier wird die Spreu vom Weizen getrennt, denn diejenigen, die es mehr wollen als der Rest, machen auch dann weiter, wenn sie scheitern, während die Mehrheit bereits bei 1-2 Rückschlägen das Handtuch wirft. Aber wie schaffst auch du es nie aufzugeben und immer dran zu bleiben, bis du erfolgreich bist? Hierfür kannst du dir dieses oder dieses Leinwandbild in meinem Online-Shop sichern und dir in deinem Zimmer aufhängen, sodass du bei jedem Anblick daran erinnert wirst, dass Aufgeben keine Option ist. Nummer 3. Lese über unterschiedliche Themen. When you think about education and self-education, what do you recommend? So there's the university, there's self-study, there is hands-on, sort of finding a company or a place or a set of people that do the thing you're passionate about and joining them as early as possible. Which trajectory do you suggest? In terms of learning about how you can become useful, as you mentioned, how you can have the most positive impact. Well, I'd encourage people to read a lot of books. Just read, basically try to ingest as much information as you can, and try to also just develop a good general knowledge. So you at least have like a rough lay of the land of the knowledge landscape. Try to learn a little bit about a lot of things. Because you might not know what you're really interested in. How would you know what you're really interested in if you at least aren't like doing a peripheral exploration of broadly of the knowledge landscape, and you talk to people from different walks of life and different industries and professions and skills and occupations. Like just try learn as much as possible. But just generally, like I said, I would encourage people to read broadly.
in many different subject areas, and then try to find something where there's an overlap of your talents and what you're interested in. So people may be good at something, or they may have skill at a particular thing, but they don't like doing it. So you want to try to find a thing where that's a good combination of the things that you're inherently good at, but you also like doing. Elon Musk sagt hier, dass er viele Menschen dazu ermutigt zu lesen, und Lesen an sich ist ja auch eine sehr gute Sache. Aber er geht hier einen Schritt weiter, denn er sagt, dass wir nicht einfach nur lesen sollen, sondern dass wir breit lesen sollen. Breit bedeutet hier, dass wir Bücher über viele unterschiedliche Themen lesen sollen, um mehr über die Welt zu lernen und um das zu finden, was uns wirklich gefällt. Dieser Ansatz ergibt durchaus Sinn, denn wenn wir zum Beispiel nur Finanzbücher lesen würden, wir aber uns eigentlich nicht für Finanzen, sondern für Kunst oder Biologie zum Beispiel interessieren, dann finden wir das nie heraus, weil wir in unserer Leseblase bleiben, in welcher wir nur Finanzbücher konsumieren. Tut euch also selbst einen Gefallen und liest ab und zu mal ein Buch über ein neues Thema. Wer weiß, vielleicht werdet ihr ja positiv überrascht. Nummer 4. Versuch, nützlich zu sein. So, one of the, I think, most common questions I hear young people, ambitious young people ask is, I want to be the next Elon Musk. How do I do that? Obviously, the next Elon Musk will work on very different things than you did. But what have you done, or what did you do when you were younger that you think sort of set you up to have a big impact? Well, I think first of all I should say that I did not expect to be involved in all these things. So the 5 things that I thought about at the time in college, so quite a long time ago, 25 years ago, making life multiplanetary, accelerating the transition to sustainable energy, the internet, broadly speaking, and then genetics and AI. I think I didn't expect to be involved in all of those things. I actually, at the time in college, I sort of thought helping with electrification of cars was how I would start out, and that's actually what I worked on as an intern, was advanced ultracapacitors to see if they would be a breakthrough relative to batteries for energy storage in cars. And then when I came out to go to Stanford, that's what I was going to be doing my grad studies on, was working on advanced energy storage technologies for electric cars. And then I put that on hold to start an internet company in 95, because there does seem to be like a time for particular technologies when they're at a steep point in the inflection curve, and I didn't want to, do a PhD at Stanford and watch it all happen, and I wasn't entirely certain that the technology I'd be working on would actually succeed. Like you can get a doctorate on many things that ultimately do not have a practical bearing on the world, and I wanted to, I really was just trying to be useful. That's the optimization. It's like, what can I do that would actually be useful? Der Großteil der Menschen, der versucht erfolgreich zu werden, versucht immer viel Geld anzuhäufen, anstatt nützlich zu sein. Das ist aber der falsche Ansatz. Vielmehr müssen wir versuchen, Wert für die Gesellschaft zu generieren, und das muss nicht zwangsweise das sein, was uns gefällt. Elon Musk wollte zum Beispiel eigentlich den Menschen zu einer multiplanetaren Spezies machen und interessierte sich damals bereits für AI. Nichtsdestotrotz hat er all die Dinge damals auf Eis gelegt, weil das Internet gerade am Kommen war, und fokussierte sich auf den Aufbau eines Internetunternehmens. Seine Wünsche stellte er hinten an, weil diese seiner Ansicht nach nicht so viel Nutzen bringen würden, wie es sein Internetunternehmen zu der Zeit tat. Versucht also nützlich zu sein, wenn ihr erfolgreich sein wollt. Denn das Geld, was ihr annehmt, ist das der Gesellschaft. Und wenn das, was ihr macht, keinen Nutzen für diese bringt, dann wird sie euch auch dementsprechend nicht bezahlen. Nummer 5. Riskiere, solange du noch jung bist. And anyway, so that's, and then I think the final thing I would encourage you to do is, now is the time to take risk. You don't have, you don't have kids. Your obligation. Well, so, I mean, probably don't have kids. But as you get older, your obligations increase. So and once you have a family, you start taking risk not just for yourself but for your family as well. It gets much harder to do things that might not work out.
So now is the time to do that before you have those obligations. So I would encourage you to take risks now. Do something bold. You won't regret it. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dieses Sprichwort zeigt, dass es unmöglich ist zu gewinnen, wenn man nicht riskiert zu verlieren. In unseren jungen Jahren können wir Niederlagen am besten verkraften, da wir keine bis wenig Verpflichtungen haben. Wenn wir zum Beispiel Anfang 20 sind und ein Business starten und die dümmsten Fehler überhaupt machen, die uns Tausende von Euros kosten, dann wäre das zwar schmerzhaft, aber nicht so schlimm für uns, da wir keine Familie haben, die wir ernähren müssen. Wer weiß, vielleicht zahlt man nicht mal Miete, da man noch bei Mama und Papa wohnt. Erst später kommen die ganzen Verpflichtungen auf einen zu und dann heißt es, je älter man wird, desto schmerzhafter wird ein finanzieller Rückschlag. Also riskier ruhig etwas, wenn du jung bist. Trau dich, probier dich aus, solange du noch wenig Verpflichtungen hast. Weißt du eigentlich, wer Eric Thomas ist? Er hat auch seine Erfolgsregeln, die es echt in sich haben. Also klick auf das Video auf der linken Seite, wenn du wissen willst, wer Eric Thomas ist und was seine Regeln für Erfolg sind. Vergiss davor, aber nicht diesen Kanal zu abonnieren, denn auf diesem Kanal dreht sich alles rund um Erfolg. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche. Peace!